For short, I'm Kira. I'm from Weyergans Company in Germany, and I'm very excited to be here. Thank you very much. In the following 40 minutes, I'm going to tell you everything you have to know about fruit acids. If there are any questions during the presentation, there will be enough time at the end to talk about all of them. So in between, there will be small breaks for translation into your language. So I'm gonna start the screen sharing right now. 1 minute. Yeah, it's okay. You see it? Yeah, perfect. It's okay, Kira. Thank you. But just the small version, right? No, actually, okay, try with whole page. No. So here we are. Can you see Perfect. it? Yeah? Yes. Yeah, it's perfect. Perfect. So here we are. Fruit acids. Have you heard of it? I think everybody here already heard of it or maybe even worked with it. So if one of you never heard of it, fruit acids is a kind of peeling. So you can use it, or it's you can find it in every product: creams, masks, serums, eye creams. You can use it almost for every skin type, also for sensitive skin. Fruit acids stimulate the natural renewal of the skin by removing dead cells of the epidermis. And with the help of fruit acid, you can treat every skin condition like wrinkles, small scars, sun damage, pigment spots, and of course, acne and impure skin. The fruit acid treatment improves the structure of the skin and cleanses the pores. So, okay, I can translate. Hello, okay. Sunt Roxana și am să încerc să traduc cam tot ceea ce a spus Kira. Deci, astăzi vom vorbi despre acizii de fructe. Probabil că marea majoritate cunosc acizii de fructe sau nu, dar pentru toată lumea, practic, acizii de fructe sunt, ca și metodă, este folosită pentru un ten, pentru toate tipurile de tenuri, inclusiv cele mature sau cele cu sensibilitate sau cele care au probleme în sensul că au probleme de la soare sau în partea de pete sau cele care au mici, deci tot ce înseamnă piele impură, cu acnee, pentru a fi eficient, acești acizi de folosi inclusiv pentru a îndepărta celulele moarte. Deci, practic, rolul acizilor de fructe a îmbunătăți calitatea pielii, de a înlătura celulele moarte. It's okay, Kira, but please do more breaks because it's talk a lot and I have to translate everything. Okay, sorry. So when we go back in time, you can see Cleopatra bathed in donkey milk for embellishment, and the Romans women used wine acid for rejuvenation. So it's 100 years ago, and you can see the women there also used fruit acid. Maybe that's the reason why we are using fruit acids since 30 years, almost 30 years. So you can see in 1992, the first product with low fruit acids was introduced to the market. And a few years later, we combined fruit acids with other active ingredients. Deci, practic, acizii de fructe au fost descoperiți cu foarte mulți ani în urmă. Cea care, practic, a folosit prima dată acizii de fructe este Cleopatra, mai precis acidul lactic.
dar și în 1960 au fost făcute studii pentru acizii de fructe. În 1992 apare primul produs în care întâlnim acizii de fructe și practic este introdus pe piață. Okay. So, as I told you, fruit acid is an ingredient. You can find it not only in chemical peelings, you can also find it in toner, in musk, in creams, in almost every product we have on the market right now. It works by dissolving the outermost layers of the skin and bringing new healthy cells out of the surface. So it works by itself and goes from the inside to the outside. Deci, practic, acizii de fructe sunt întâlniți atât în peeling, dar și în măști, în măști și creme. Ei, practic, lucrează din interior către exterior, îndepărtând celulele care nu mai sunt bune. Okay. So here's a picture for you to see how deep we are going when we're working with fruit acids. So just for you to know, fruit acids belongs to the group of superficial peelings. That means we are not going deeper until the stratum basale. So we are not working not in the blood system. We are working not in the nerve system. It's very safe for us. Of course, there are kind of treatments with fruit acid that's going deeper, but this is a part of the doctor. We are just working until the stratum basale. Here, you can see until here. Okay, a short break. Now, vorbim despre împărțirea acestor acizi de fructe în cei care lucrează superficial, medium sau foarte adânc. Noi, acizii pe care noi lucrează practic la stratul bazal, suntem undeva între stratul superficial și medium. Okay? Okay. So these are the most common acids in cosmetics. Just for you to know, there are a lot of more, but this would be too long. These are the most common acids. It's citric acid, malic acid, glycolic acid, salicylic acid, and lactic acid. Deci cei mai comuni acizi pe care îi întâlnim în cosmetice sunt practic cei pe care îi vedeți, sunt acidul citric, malic, glicolic și salicilic. Okay. So as you can see, citric acid occurs in lemons, of course, and it works keratolytic, illuminating. So that's the reason why it's very good for pigment spots. The skin reliefs its refinement, and it's stimulated the collagen synthesis. Primul acid pe care îl vom discuta este acidul citric, practic cel pe care îl avem în lămâi. Este pentru a ilumina tenul, pentru a redefini pielea, pentru a stimula sinteza de colagen și elastină. Okay? Malic acid occurs naturally in apples, pears, plums, and other berries. It can also produce synthetically, so it's vegan. It promotes the cell metabolism of the skin, and it's the mildest form of fruit acid. Deci acidul malic poate fi extras natural din mere, pere, piersici, prune, dar poate fi obținut și sintetic. Este în general a promova metabolismul celulelor pentru a-l susține și este un acid nu foarte tare, este un acid mediu. Okay. The next acid is glycolic acid. You can find it in very
often products. It's extracted from sugarcane juice. It's very hydrophilic, keratolytic, and it's also stimulated the collagen synthesis. Deci acidul glicolic poate fi extras din trestia de zahăr. Este folosit pentru sinteza colagenului, deci pentru stimularea colagenului. Salicylic acid is the perfect acid for acne and impure skin. You can extract it from berries and vegetables. It's keratolytic and against inflammation. It has a brightening effect, it refines pores, and it helps against light scars. So that's the perfect combination for acne and impure skin. Acidul salicilic, practic, este extras din fructele de pădure și legume, este folosit potriva inflamațiilor. Practic, efectul este de a lumina fața, de a curăța porii și este practic folosit și pentru cicatrici, dacă sunt asemenea probleme pe față. Cicatrici. Oh, you finished? Da, yeah. So the last but not least, lactic acid, it's an organic acid and it's also keratolytic. It regulates the pH level, it refines the appearance of the skin, and it controls the bacterial colonization of the skin. That's why it's very good for sensitive skin or a skin who is often allergic to other ingredients. So that's the perfect acid for very sensitive skin. Deci, ultimul și nu cel din urmă, acidul lactic este organic, keratolitic, practic reglează pielea, curăță foarte bine pielea și practic rafinează aspectul și controlează practic colonizarea bacteriană a pielii. When we have like a fruit acid peeling, a treatment, it's also a cocktail between different acid types. So we don't work just with one acid form. So mostly we use many of these forms to combine it, and we have a fruit acid cocktail. The feeling you feel when you got a fruit acid treatment, the jiggling on the skin, a soft burn, this is just from the lactic acid. The other acids, you don't feel it in the skin. You just feel the lactic acid. The other acids are like invisible and you cannot feel it. Ok, practic acizii de fructe este o combinație între acizii menționați mai devreme, cei pe care îi simțim în momentul în care sunt aplicați acizii de fructe pe față, deci se simte pur și simplu ca niște mici pișcături, iar cel care oferă această senzație este acidul lactic. Ceilalți acizi practic nu sunt sesizați. Ok. So here we come to the indications where we can use fruit acids, of course, oily skin and comminuted skin, light damaged skin with pigment spots, of course, scars, hyperpigmentation, lack of moisture, acne, and rosacea scars. But please beware, just one scars, not rosacea, just scars, wrinkles and loss of elasticity, and of course, bigger pores when they're getting bigger, mostly in the nose or this area. Yeah. Deci, practic, aici vedem toate indicațiile acizilor de fructe, unde se pot folosi acizii de fructe și avem tot ce înseamnă oily skin și combinație de stent gras, de piele care este pigmentată sau foarte pigmentată, piele care are nevoie de foarte mare hidratare, pe pielea cu acne, rozacee, inclusiv după ce rozacea se vindecă. Avem aici iară indicație pentru tot ce privește
pielea fără elasticitate sau cu porii foarte deschiși, inclusiv, bineînțeles, când vorbim despre acne, este indicat să folosim acizi de fructe. Okay? So here are the contraindication. For the hypersensitive skin, you can also use it on very sensitive skin, but you have to test it before. You can test it in the arm blend by a very sensitive customer. Just put a few drops of fruit acid or of the product you want to try in the arm blend and leave it for around 5 minutes, and then you have to look of the reaction. So when it's very red, it's okay. We want to make the skin a little bit red. We want to make the blood circulation going very well. But if the customer gets like bubbles or a very, very strong burn, you cannot use it in the face. Deci, dacă am vorbit mai devreme despre când și unde putem folosi acizi de fructe... Scuze, vă auzim foarte rău. Un pic, Roxana, poți să vorbim? Sunetul e foarte rău acum. E ok acum? Da, acum e bine. Acum e bine. Mulțumesc. Deci dacă am vorbit mai înainte despre unde și când trebuie să tipul de piele pe care putem să folosim acizii de fructe, acum vom vorbi despre contraindicații și prima dintre acestea este o piele foarte sensibilă. Dar dacă pielea noastră suportă acizii de fructe, se poate face un mic test, așa cum a arătat aici la încheietura mâinii. Într-adevăr, de la acizi de fructe ne putem înroși, dar acum fiecare poate să vadă dacă suportă sau nu. Ok? Okay, another contraindication is herpes simplex, but just if it's active right now. So if someone had herpes in the past, it's not necessary. But if it's just active in the moment, so he has something on the lips, it's not very good to make it. You can make the treatment, but you have to leave a big part out with the product because it might get bigger after the treatment. So actually I wouldn't make it with herpes simplex. O altă contraindicație este pentru persoanele care au herpes și nu vorbim despre persoanele care au avut herpes în trecut, vorbim despre persoanele care au în momentul în care sunt acizii de fructe. Dacă vom folosi acizii de fructe care au herpes, vorbim în jurul gurii, trebuie să lăsăm o distanță între acolo unde sunt aplicați și herpesul. Dar mai indicat este să nu folosim pe persoanele care au herpes la acel moment. Okay? Okay. Infection or skin diseases in the field of application. That's very important, just in the field of application, because many customers have neurodermitis on the body, but in the face, they don't have it. So if they have neurodermitis just on the body, in the arm blends or in the knees, you can do it in the face with no problems. But please be very sensitive in the first time. Acum vorbim de o altă contraindicație însemnând infecții și boli ale pielii. Doar că dacă nu sunt acolo unde sunt aplicați acizii de fructe, adică pe față, și să spunem că aceste infecții sunt pe corp, nu este niciun fel de problemă, putem aplica acizii de fructe, doar că trebuie să fim foarte, foarte atenți la acel moment. Okay? Okay. So colds or infection, plain warts, of course, open wounds, cryotherapy or pregnancy. Pregnancy, a lot of pregnant women want to do it. Sorry. A lot of pregnant women want to make a fruit acid treatment, but when you want to do it by the customer, they should have written down from the doctor that it's okay, because if something happens, you don't want to be the person who is maybe who has the fault of the, I don't know, happening things. So
please write it down from the doctor or from the customer, so you are on the safer side. But actually, when a pregnant woman wants a treatment with fruit acid, it's up to you if you make it or if you don't make it. You're on the safer side when you say, I didn't make it. So there's nothing, the ingredient, the fruit acid, is not against the pregnancy. So it's not bad for a pregnancy, but you are on the safer side when you don't do it. Dacă vorbim despre femeile însărcinate, chiar dacă ele își doresc foarte, foarte mult ca pielea lor să arate foarte bine, cel mai bine este să vină cu o recomandare de la doctor că pot face tratamente, nu că vreunul dintre Acizi ar dăuna sarcinii. Ideea este că ar fi cel mai bine să fim de partea safe și să avem toate aceste date și să, dacă se poate, să nu lucrăm pe femei însărcinate. Okay. And of course, allergy to ingredients. A lot of customers didn't know if they are allergic on these ingredients, but some are. So if they have allergies, of course, they cannot do a fruit acid treatment. And unrealistic expectations. Customers with a lot of acne scars come to your institute, or a customer with a lot of wrinkles and said, I want to have the skin like a baby butt. That's unrealistic. So of course, if you do a lot of more treatments, like 4, 5, or 6 treatments, the skin gets better and better and better, but it's unrealistic to have none of these wrinkles anymore after these treatments, or that all the acne scars are gone. So it has always been realistic. Ok, putem să acum vorbim despre alergii și sunt cliente care vin și nu știu despre alergiile pe care le au. Deci e foarte bine de știut dacă persoana respectivă are vreo alergie la acizii pe care i-am menționat. Sunt persoane care vin și vor acizii de fructe și vorbim despre persoanele după acne cu acele cicatrici, sau persoane care vin pentru riduri. Vorbim de partea nerealistică, să spunem că într-un singur tratament se vor rezolva probleme. Ideea este că cu acizii de fructe putem și vrem și trebuie să facem mai multe tratamente, 4-6, depinde foarte mult de persoane. Okay. So treatment plans with lift and peel. Lift and peel is the fruit acid from Weyergans. That's kind of how it can look like. As you can see, we have 4 different skin conditions, and this is the kind of how the treatment can look like. Should I talk about the treatment plan in detail, or is it unimportant for you? Ok, deci aici putem să vedem tratamente cu acizii de fructe de la Weyergans. Avem practic tratamente, 4-5 tratamente pe care le putem detalia sau nu, cum vă doriți dumneavoastră. Deci tot ce vedeți. I cannot hear anything anymore. Should I go further? Roxana, are you here? Yeah. Okay. Kira? Okay. I translated, and they want some info. Okay, so as you can see, we start with the sensitive skin.
it's you start with cleaning the face, of course. After that, you need like a face water. We use our tone up. When you put the fruit acid is the lift and peel. The name of the fruit acid means lift and peel. On the sensitive skin, we try it a little bit low. So the normal amount of minutes is like 10 to 15 minutes. And on sensitive skin, we do it just 5 to 8 minutes. But when the customer is coming the first time to us, we just leave it 5 minutes. So please be careful with sensitive skin. Deci, în primul tratament vom vorbi pentru pielea sensibilă. Prima dată, bineînțeles, se face curățarea și aici avem cleansing foam și tone-up. Bineînțeles, se curăță după cu apă. În etapa a doua vorbim de acizii de fructe. Acizii de fructe pentru piele nu mai mult de 5 minute și în mod special cu persoanele care vin pentru prima dată și fac un astfel de tratament. Acizii de fructe, ca termen de a-i păstra pe față, ar fi între 5 și 20 de minute, 10-20 de minute în funcție de tipul de piele. Dar, încă o dată, pentru un ten foarte și sensibil, este foarte important să păstrăm acizii de fructe pe față 5 minute maxim. Da. So after the fruit acid, you take off the fruit acid with a cold wet towel, and then you put the balance cream on the skin like a mask. So you can leave it for about 2 to 5 minutes. Here stands 5 minutes, but 2 minutes is okay. It's just to neutralize the fruit acid. Ok, după acizii de fructe, bineînțeles, acizii se vor îndepărta de pe față un prosop. Neapărat după această etapă, tenul trebuie să fie neutralizat, iar pentru această etapă se folosește balans, așa cum vedeți, practic, pentru toate tipurile de tenuri, balans pentru neutralizare. Ok. So after the neutralization, you can use an ampule or a serum. You can use every ampule or serum for a sensitive skin. It's important that it's calmed down the skin and that it's not with perfume. So that's the only important thing. După neutralizare, trebuie folosit pentru a calma pielea aceste fiole de ori Hyaluron Pur, ori Natural Nourish, sunt aceste seruri folosite pentru a calma pielea. Okay? So for masks, you can also use every mask for sensitive skin. I really like our crystal collagen fleece. It's with algae collagen and a special, I'm not sure how it... Ingredient. Ingredient. It's not like plastic, it's like a fleece, and it's you can use it for every skin type, so it calms the skin very down, and of course you have a very hydrated face after it. După etapa cu serul se folosește o mască. Crystal Collagen este o mască, cum să vă spun eu, este practic într-o folie în care găsim ca lichid colagen și hialuron. Este o mască pe care o poți să o folosești pentru toate tipurile de ten. Este transparentă, practic este pe toată fața și se poate folosi chiar de 2 ori, dar păstrată în lichidul propriu și la frigider, între utilizări pe același client, bineînțeles. Ok? Especially when it's very hot outside or just warm, you can put the mask into the fridge so it's get very cool because of the thin and transparent fleece ingredient. It takes the cool very good. So after the lift and peel treatment, the skin feels a little bit warm, and the cool mask after is very, very good. Deci această mască poate fi păstrată, așa cum spuneam, la frigider și mai ales în perioada în care este foarte cald afară, este bine să o avem la frigider pentru că
după acizii de fructe, pielea este, să spunem, puțin călduță, astfel încât atunci când este aplicată această mască se calmează foarte, foarte bine și este bine pe timpul verii să fie așa păstrată în frigider. As a finishing care, you can use the balance cream very thin. The balance cream is the same cream we use for the neutralization. It calms the skin down, it's good for the redness, and it's very good for sensitive skin. You can optional use devices. Weyergans has a very good device. It's called Dermiocare Plus. I don't know if you knew the product. You can combine it. It's a contact-free treatment application with no contraindications. So you can use it after the lift and peel treatment very well to calm the skin down more if you have it, and you can leave the mask, so you can take the step for devices in the time of the mask, so you don't have more time. You don't need more time to use the device. Pentru crema de final poate fi folosită aceeași balansul pe care l-am întâlnit ca și mască de neutralizare. Rolul acestei măști și creme, așa cum spuneam, este pentru a calma și pentru a hrăni foarte bine pielea după un tratament cu acizi. Tot acest tratament poate fi combinat cu un aparat, poate știți sau nu despre Dermiocare Plus, inclusiv lumina albastră, practic în acest avem posibilitatea să folosim terapia cu lumini. Este foarte bine dacă avem un astfel de aparat să-l folosim pe timp cât avem masca pe față, pentru a nu practic mări timpul pentru tratament. Dar acest aparat poate fi folosit și practic intervine după acizii de fructe, după acizii de fructe și mască. Deci poate fi folosit în combinație sau fără mască. Okay? I think if we are going through every skin condition, this needs too much time. So as you can see, we are just going through the lift and peel time. Just for you to know, the normal skin, you can use 10 minutes of action. For the unpure and oily skin, you can still go higher, like 15 minutes. But it depends on every customer. So just because your first customer has an impure skin and the skin is absolutely okay after 15 minutes, means not that the customer too with also impure skin is fine with 15 minutes. So you have to watch the skin all the time. Don't leave the customer. Please don't leave the customer. Watch how the skin is working and talk to your customer. Ask him, how is it feeling? Are you feeling a little jiggling on your skin? Are you feeling a heat? So please talk to your customer. Every customer has a different feeling of action with the fruit acid. Pentru pielea normală, practic, acizii de fructe se pot lăsa pe față 10 minute. Pentru piele uleioasă, grasă sau este nevoie 15 minute pentru a acționa acizii de fructe. De fiecare dată trebuie să fim lângă client, să vorbim cu el, să întrebăm ce simte. Fiecare client simte într-un anumit fel. Vor simți, practic, mici înțepături. Deci, practic, nu trebuie părăsit clientul în momentul în care clientul are acizii de fructe pe față. Okay? And of course, when you have different skin conditions before
no, I'm sorry. When your customer with different skin conditions come, of course, you can use another product. So you can use the serum for a normal skin. You can use a serum for an oily skin, for a tired skin as well. The mask, you can always use the crystal collagen mask. You have always a perfect effect, because for oily and impure skin, it's helps against inflammations, the redness is gone. If you have a major tired skin, you have an anti-aging effect because of the collagen inside. So you can always use our crystal collagen mask, but you can also use another mask for these skin conditions. So it depends on the skin conditions. The only important thing is you have to look at the time for the lift and peel for the fruit acid. But on the other products, you can combine something. You are not like you have to use this or this or this product. You can combine it a little bit. Ok, în funcție de tipul de piele sau în funcție de necesitate, în funcție de client, practic sunt mai multe tipuri de seruri pe care le putem aplica, așa cum se și vede la o piele grasă sau la o piele normală. Aici, practic, în aceste propuneri de tratamente sunt mai multe produse. Sunt unele produse pe care le putem, așa cum observați, Crystal Collagen Mask pentru toate tipurile de piele, de ten, dar sunt și altele specifice pentru fiecare tip de ten. Deci, în funcție de cum este clientul la acel moment, se pot face diferite combinații. Ideea este că putem să începem cu produse și să, în funcție de tipul de piele, de ten, să terminăm cu alte produse din alte linii, pentru că, practic, Weyergans îți oferă această posibilitate de a combina produsele între ele. Ok? Mm-hmm. So here are the factors that influencing the peeling result. Of course, the age of the customer, it's different when an 18 years old woman came to you, or it's a 50 years old woman. So the age of the customer is important, the skin type and skin condition, the type of acidity. I told you it's not only glycolic acid, it's sometimes a cocktail of acid. The pH level of the acid is very important. The concentration of the acid, are we working with 10%, with 20% or 30%? And then the application technique, are we using it with the hands? Are we doing a massage, or are we taking it with a brush? It's a difference. And of course, the number of applications, are we doing it just once, one time, or are we doing it 6 times? So it depends. The result depends on these factors. Acum vom vorbi practic de factorii care influențează rezultatul peelingului și aici avem sunt practic vârsta clientului. Aici putem să vorbim despre un client care are o anumită vârstă, în sensul că altfel va fi rezultatul pe un ten de 30 ceva, de 20 ceva de ani. Mai putem vorbi de un alt factor despre tipul de piele, de ten, starea acelui ten la momentul în care se face tratamentul, nivelul pH-ului, concentrația acizilor de fructe. Nu vorbim doar despre un acid, așa cum vorbeam aici în acizii de fructe pe care îi întâlnim la Weyergans, este o combinație de acizi. Sunt aplicați acizii de fructe. Acizii de fructe se pot aplica cu pensula sau se pot masa în piele. Putem vorbi de un alt factor, cum este timpul de acțiune a acizilor de fructe și numărul de tratamente pe care îl putem face cu acizii de fructe. Okay. Mm-hmm. So the benefits of a fruit acid peeling, it dissolves the dead skin of the cell epidermis, it refines the skin, it matted only skin, improves skin hydration, compensates for uneven pigmentation,
But here I told you, if someone has hormonal pigmentation, you really need a lot of numbers of applications. So it's not gone after 4 or 5 treatments. Pigmentations are very deep in the skin, so it's not like the pigmentations are gone after the treatment. So it looks more even, and it looks a little bit lighter, but it's not completely gone. Acum vom vorbi despre beneficiile pe care le avem în urma tratamentului cu acizii de fructe. În primul și în primul rând, un beneficiu este acela de a elimina celulele moarte, acela de a rafina pielea, de a o reînnoi, de a îndepărta tot ce înseamnă uleiul de pe suprafața pielii, de a îmbunătăți, în primul și în primul rând, hidratarea, de a avea un alt efect pozitiv este acela de oferi o elasticitate mai bună a pielii, de a minimiza tot ce înseamnă riduri și de a îmbunătăți diviziunea celulară, astfel încât ingredienții, în urma acestui tratament, ingredienții pe care îi avem de la măști sau creme să pătrundă cât mai bine în piele. Okay. So possible side effects. It's not only possible, it's actually absolutely normal. So if you have a fruit acid treatment, the feeling of warmth is absolutely normal. So tell your customer that you apply the fruit acid right now, and that it's absolutely normal that you feel a little warmth in your skin, that you feel it tickling in your skin. Light burning is possible as well. It's you just have to talk to your customer. So if they feel it, the absolutely normal reaction is that they think, oh, it's allergic reaction. So you have to calm the customer down. It's absolutely normal that you feel a tingling in your skin, that you feel it. It's like a light burning or a redness is absolutely normal as well. After the treatment, the skin felt a little bit dry. That's normal too. And sometimes, not often, but sometimes you see like the like scaly skin areas. Do you know what I mean? Like dead skin cells on the skin. Okay. Ce se poate întâmpla în timpul în care avem timpul de acționare și după ce acizii de fructe sunt îndepărtați? Deci, practic, un client poate să simtă o dură, poate să simtă că ceva mici înțepături sau o mică, se înroșește un pic pielea, sau după tratament să se descoameze în anumite zone. Okay. Dar toate aceste efecte sunt normale după un acid de fruct, după ce au fost făcute tratamente cu acid de fruct. Okay. Okay. So what should be considered before and after a fruit acid treatment? So before, it's very necessary that you don't have any laser removal treatments or no solarium visits, so strong sunlight. So if you was on holidays, on the sun holiday, it's not that good when you are going right after the holiday to a fruit acid treatment. Do not use any scrubs 3 days before the treatment. And for men, it's important that they don't shave the beard 1 day before the treatment. Deci, de ce ar cont înainte de a face astfel de tratamente cu acizi de fructe? Deci, în primul rând, trebuie să evităm pielea care este iritată, pe gât, pe față, inclusiv pe decolteu, să nu se facă, să nu se lucreze cu laserul înainte, nu trebuie să fi făcut solar
și să nu fi stat la soare înainte cu 2 săptămâni. Trebuie făcut acest tratament cu 7 zile de a pleca în vacanță. Nu trebuie făcut scrub cu 3 zile înainte. Pentru bărbați să nu se bărbierească o zi înainte de tratament. Okay. Okay. So, and after fruit acid treatment, it's very important that you don't put makeup immediately after the treatment. And in the first 3 days, you should avoid any peeling. So please leave your skin alone. Just use a calming cream or something like that. Don't go into the swimming pool. Don't use self-tanners, and heavy sweating is not that good too. With hair removal, you should wait 7 days, expose laser treatments and sun for about 14 days. De tratament, practic, trebuie urmărite mai multe lucruri. Practic, nu trebuie să aplicăm un make-up. În primele 3 zile să nu facem un alt peeling, să nu mergem să notăm, mai ales în piscină, să nu facem niciun fel de tratament de epilare, nu facem laser 14 zile. Okay. Okay, and the absolutely most important thing is after and during a fruit acid cure that you always use SPF. So you need a sun protecting the highest you get. So this is the most important thing, that you use SPF after the treatment, and if you're doing a cure, between every cure step. Foarte important este ca după tratamentul cu acizi de fructe trebuie să avem o cremă de protecție foarte SPF 50 sau cât de mare se poate, dar și mai mult dacă facem practic o cură, mai multe tratamente, trebuie să folosim produs cu factor de protecție foarte, foarte mare. Okay. So this is one of our products with fruit acid, where you can use it at home. It's like a mask with fruit acid inside. It's 5% glycolic acid inside and 5% collagen inside. So it's a very, very good anti-aging product. You can use the mask twice or 2 or 3 times a week. And as you can see, it supports the strength of the connective tissue and moisturize the skin. It's just a mask, but you can only leave it for like an overnight mask. You can put it on the evening and wash off in the morning. Produs pe care Weyergans îl are se numește Self Charming Mask. Este un produs pe care putem folosi acasă. Putem să-l folosim ca și cremă sau mască, o mască cu care, produs ca mască, putem să-l aplicăm seara și să-l ștergem dimineața. Este foarte, foarte bun pentru a întări, practic, țesutul conjunctiv, dar este foarte, foarte bun și pentru hidratare. Așa cum vedeți, conține polihidroxiacizi. Este un produs pentru reînnoirea celulelor și, bineînțeles, a pielii. Ok? Tot așa se simte, practic, s-ar putea ca unii clienți să simte un pic de pișcături, dar este normal. Ok, sorry. So, this product is the product I want to introduce where I prepare the treatment plan. So this is our lift and peel, the fruit acid peeling with 55% fruit acid. It's a cocktail with 6 different acid types. It's 25% glycolic acid, 25% lactic acid, so you will feel it very strong in the skin.
Malic acid 2%, tartaric acid 1%, 1% salicylic acid, and 1% citric acid. The pH level is 3.0, so it's a very, very strong acid, but you have a very successful effect after a treatment with lift and peel. The skin regeneration is intensely stimulated, and the skin after just one treatment looks so even. So it's, yeah, it's of course just for professional use. It's not for home care or something like that. It's just for the cosmetic therapists in the cabin. Sorry, after please write the percentage of each acid, because I saw some questions and I can't tell the number of each acid. Should I say it again? After the presentation or Okay, now, okay. Percentage of each asset, because I saw some and I don't know exactly the number of each course, person. we have the time. Yes, of course. Okay. Acum vorbim despre produsul pentru care practic am da. Îi rog pe cei care nu sunt speakeri în momentul de față să-și închidă microfoanele pentru că se aude în prezentare. Mulțumesc mult de tot! Vă rog să verificați telefoanele sau laptopurile și să puneți pe unmute telefoanele. Vă rog mult de tot! Lift and Peel este produsul pentru care am făcut acel plan de tratamente pentru fiecare tip de ten. Aici vorbim de un produs profesional, deci se poate folosi doar în cosmetice. Practic, acest produs, așa cum vedeți, duce pH-ul la nivelul de 3. Este bine de folosit într-un tratament sau în mai multe, în funcție de tipul de piele. Este folosit pentru regenerare și pentru a stimula producția de colagen. Este, și așa cum s-a văzut, folosit pentru toate tipurile de piele cu timp de acționare diferit. Okay. So, depending on the treatment time and treatment areas, you can charge 19 or 120 euro for one fruit acid treatment. So, of course, you can do some more options if you use a special mask, or if you use any, or if you combine it with any other device. I told you about the Dermio Care Plus, which is a very good device in combination with lift and peel to calm the skin down. But of course, you can use another devices or masks or special treatment combinations, and this depends on the treatment price. So you have to make your own price, depends on what you are doing in the cabin. So I think that's it.